Block number 10, few words about the history of this building. As you probably know from the previous information, the buildings here in the camp, most of them, they were built before Second World War. They were built for Polish army. And 20 of them were here. Some of them were having just one floor. Some of them were having 2 floors. And this block was built before Second World War. Did you enter block number 4, 5? 5. Yes, so 5 was built by the prisoners. In the middle, there was a huge square which was used by the army for different type of exercises, training the horses, for example. They used the horses in Polish army before the war. So the 8 buildings in the middle, they were built by the prisoners. This one was having just 1 floor. So the commandant, in purpose to have more room for the other people being accommodated here, ordered that all the buildings are to have the upper floor. So the upper floor was built by the prisoners. And in the first period of the camp existence, so I mean from June 1940 until March, the end of March 1942, mainly men were being located in these buildings. That was a very busy time here in the camp, loads of construction work, building work, everything in the hurry. And in the next building, as you know, it was very special. Block number 11, the camp arrest, the prison. And it served as such from the very beginning of the camp existence. In 1942, the 10 buildings here in this last row, so started with number 1 up till this one, they were separated from the rest of the camp with the wall, concrete wall. And for short period of time, few months, the 10 buildings were the female sector. Women were brought here. According to the available documentation, we know that at the end of March 1942, the 2 transports, the first transports of women were brought here. The first transport was from Ravensbrück, 999 women. They were mainly to have here the position of the supervisors of the functionary prisoners. In the evening the same day, 999 women from Slovakia, from Poprad were brought. They were Jewish women. And then more and more women were brought here, up till roughly 18,000 being kept in these 10 buildings. But it was until the female division in Birkenau was completed. Yesterday you visited Birkenau, so you are familiar with the fact that one part was just the Frauenlager, so the female camp. So what happened with the buildings? The wall was ruined, was taken down. So if you look closer at the rows, separating the 2 rows, you may see a little bit of the red brick in some of the places. And then in April 1943, this building was sort of given to one of the German physicians. Some months before, he was called for a meeting with Heinrich Himmler with a special task. The task was to find a successful method of mass sterilization. Professor Klauberg was the person who was called. Gynecologist, in his 50s, so quite experienced in terms of working as a physician, also experienced in terms of different type of publication. And in fact, before the war, he worked on slightly different project. I mean, he was just to develop some methods which could improve the procreation process. In the war situation, again, he was trying to advise what could help the German families, again, to have more children. But Himmler gave him another task, to find a method which can allow to start the sterilization in a mass scale. So the method he proposed was combining actually 2 disciplines, chemistry and medicine. The idea was to inject some chemicals into female organs. The chemicals may irritate
the tubes causing their closing, and then by X-rays they could find the provement that the process of fertilizing was this moment interrupted. The experimentation started, as I said, in 1943, and first barracks were given to Klauberg in Birkenau. But he was not satisfied with the quality of the barracks. As you know, they were wooden barracks, so that's why he wanted something what, in terms of operation, as he was to perform part of operation as well, he wanted some different conditions. And just building started to be used subsequently by Klauberg. He was not the only one who worked here on this project. The other physician was Dr. Horst Schumann, and he started to use slightly different methods. He started to use the X-rays. So the idea was to dose some amount of the X-rays, again on the body, and this portion was again causing destruction of the organs. And he used for his experiments both men and women. Then the next step of Dr. Schumann experimentation was the operation, as by surgery they were just removing the organs which were already destroyed. The first women who were taken by the both physicians for the experiments were Jewish women brought here from Holland, Belgium, then just consequently those who were deported here. In the final stage of the camp existence, there were transports from Hungary, transports from France as well. The idea to select the women for this whole process was first of all women who were having children, who were mothers already, and women who where the process of menstruation was still going on. Just the two issues were important for this scientist. This part was just the part where most of the operations, injections, or just the X-rays process was being performed. Also different tests, blood tests. The upper floor is the place where the women were being kept before the process or after the process. There were few historians researching on this idea. One of them was my colleague, Irena Strzelecka, and here we've got one of the results of her research. It's a book devoted to experiments, but a little bit wider idea. So this building and also some other scientists experimenting also in Birkenau. The other person who looked very detailedly on this blog was German researcher Hans-Joachim Lang. And just last year he published a book. The German title is Die Frauen von Block 10, so the women from block number 10. I've got a Polish copy of this book. It's also English available. Professor Lang used also very important material from the trial. Professor Klauberg was arrested after the war. First he was trialed by the Russians, then in the 50s he was handed out to Germans, and again he faced justice in the 50s in Köln. So this material was available. He died during the trial, so he never heard the sentence. The other physicians who were here were brothers, Dr. Wirtz. Edward Wirtz, the Standortarzt, so the physician responsible for the medical staff here in the camp, and his brother was, Dr. Wirtz was surgeon, his brother was gynecologist, and they were working on a cancer, ovarian cancer. So also here they were just selecting women with these symptoms, and then were taking for these purposes as well. Then some women are also saying that they were
for some period of time taken by the physicians who were in touch with pharmacy industry, and some types of medicines which were being tested for tuberculosis were also, the women were being used to test these medicines as well. So just the two physicians were the major, Klauberg and Schumann, and then there were few more who also were using the women kept here. Well, the historians are saying that approximately for the whole period, I mean the April 1943 until autumn 1944, when the women from here were being moved for so-called Lagererweiterung, that were the separate buildings as the extension of the camp. So for the whole period, approximately 800 women were taken for the experimentation. Professor Lang, facing different testimonies, managed to establish that 300 of them survived the war and returned back home. Again, what's the title of the book, Professor? I maybe give you the German title. Die Frauen vom Blok 10, medizinische Versuche. But there is an English. It's in English as well. It's in English as well. Yeah, it's the author is Hans Joachim Lang. Okay, so now maybe. 300, that is more. Oh yes. Yeah. Excuse me. You did the experiment of Mengele. Birkenau. Yesterday you were told. Mengele is Birkenau, is strictly Birkenau. No. But you were told that yesterday. No. And the other one is this one is in English. It's like the interview. Professor Lang's book is also available in English? It is. It was published first in German, then was translated into Polish and in English as well. Yeah. So now we may walk a little bit around, and my great ask to you is there are wooden floors in all the rooms, so please be careful. It's just a very special, fragile structure. So we will walk around here. That's the operation part. In some of the rooms the operations were being performed, in the other it was like a recovery place. And then upstairs we will see two larger rooms where the women were being kept before the whole procedure or just after. One of the rooms somehow was called by the inmates as the Belgian room, because for some period of time many of the Belgian women were being kept there. You'll see the toilets in the back. Yes, yeah. Let's go. It's down there, down the corridor. Yeah, we will start with the two places. Try. The Polish version is for sure available. I don't know about the German or the English, but let's try. So, just maybe in a smaller groups, one by one. Here in this part we may see the sanitary facilities, and the other room on the opposite side is for the autopsy, for the post-mortem. So you may see just the table, and the table is a little bit on an angle because of the blood, which is אמא שלי הייתה אחראית על השירותים. אמא שלי הייתה עוזרת של השטודבינט, שזה, השטודבינט הייתה אחראית בלרזון, ואמא שלי... אמא הייתה אחראית על השירותים, נקטה... אמא שלי הייתה אחראית על השירותים, נקטה מרקע, עבדה ליד הדלת, עד שנכנסו הנאמניות קודם להתקלח, ובשירותים, כדי שלא יהיה איזשהו רבב, חברותיה קראו לה שרינה דה מסקבינס,
והיא ניצלה, מסתבר משולחן הניתוחים, אבל בכל אופן בספר של פתחו התגולה לי לאחרונה שהוא כותב שהשטוטבינט של בלוק 10 הייתה בלרזון, והעוזרת שלה הייתה שרינה יחיאל. ולמרות שהיא עברה נישואים, פרופסור גרייף כתב בספרו מתוך עדותו של ג'קיטו מאסטרו שהשטוטבינט של בלוק 10 הייתה בלרזון. עוזרתה הייתה שרינה יחיאל, שלמרות שעברה נישואים הצליחה להביא ילדים לעולם. ואני חשדתי מתוך חצאי דברים שנאמרו בבית או משהו עם הדודות האחרות, אבל אמא הכחישה בתוקף שהיא עברה איזה שהם נישואים. מצאתי מסמך. מצאתי אחרי שדיברתי גם עם ג'קיטו מאסטרו, וכששוחחתי איתו ושאלתי, וקובי שיודע לדובב יותר ממני, שאל אותו שוב על אמא, הוא הסתכל עליי ואמר, היא הייתה אישה יפה. זה מה שהוא אמר לי. ומאיפה ראית את אמא? אז הוא אמר לי, מבלוק 9. מבלוק 9 השירותים. ואני מסתכלת עכשיו. אמא בילתה פה כנראה הרבה מאוד זמן. גם השירותים וגם היא עסקה בכביסה. המכבסה, לפי מה שאמא אמרה, ממול, בבלוק ממול. תזכירי להם את המפגש אחרי עשרות שנים בבית הכנסת. ליאור, העיף למפגש של אמא. לא צריך להגיד את זה למדריכה הזאת, שהיא תדע שזה חתיכת היסטוריה. שזה חתיכת היסטוריה. היא תדריך אותה, לא היא אותנו. אני גם אמרתי איפה השירותים, שאלתי איפה. אני ידעתי איפה השירותים מיד, לפי התיאור. זה אמא הסכימה גם להסביר. אמא הגיעה ב-17 לאפריל בצהרי היום לאושוויץ. וכתבתי את זה בטקס גם. היא אמרה קונפיטרו דל סול. ומיד דודה בלרזון שידעה גרמנית, והייתה לה תושייה, ארגנה את היווניות. הבלגיות וההולנדיות היו מאוד מאוד נוחות, מאוד נוחות, ונתנו להם להשתלט עליהם. פשוט נתנו להם להשתלט, והם מיד התארגנו וסידרו את העניינים. המפגש בין ג'קיטו ואימא שלי היה משהו מאוד מאוד מוזר. אימא ישבה, זה היה לפני 3 שנים, אימא לא הצליחה לעלות לעזרת הנשים בבית הכנסת רקנתי. ליאור הביאה לכיסא, הושיבה אותה, ופתאום אנחנו רואים את ג'קיטו מתקרב ואומר, שרינה, סינטי כתונייטו, הסינדיו אל נר זיכרון, אבל ככה. לא תבידי דאקל דיה. לא ידענו איזה דיה. הם נפלו אחד על השני, אבל זה היה דבר, אנחנו לא הבנו מה קרה. הוא לחש לה משהו באוזן, אמא עשתה לה את התנועה הזאת, עשתה את התנועה הזאת, וזהו. והוא הזכיר שאת אלברטו הוא ראה הרבה. כשהייתי עם קובי שואל אותו, אבל גרתם במרכז, אתה בת ים, שרינה תל אביב. לא הגיב. ועוד קודם שאלתי אותו, הצגתי את עצמי, אני חוזרת שוב, אני מבולבלת קצת. הכנסתי ואמרתי לו, ג'קיטו, קראתי את הספר שלך, יפה מאוד, הוא אומר, יפה מאוד. ונתקלתי בשם של אמא, ומי אמא שלה? אומרת לו, שרינה יחיאל. התחתנה עם אלברטו, איש טוב, שמחתי שהתחתנה עם אלברטו. אתה הכרת את אבא באושוויץ? לא הכרתי את אבא. הוא היה יפה, לבוש יפה. אני שואלת אותו על אמא, והוא עובר על אבא. ושוב אני שואלת אותו, איך הכרת את אמא? אז הוא אומר, מה זה איך הכרתי את אמא? הייתי עולה לבלוק 9 ורואה את אמא. הייתי מספר לה כל מיני סיפורים. ומאיפה אמא ידעה דברים? הם ידעו. בלרזון הייתה ככה אישה חזקה, היא הייתה הולכת להביא את הסופה. היא לא הייתה עזרה צריכה מסרינה. אבל שרינה לפעמים הייתה ככה לוחשת או משהו. ושוב אני שואלת אותו, והוא מתעלם.
לא אמר שום דבר. וניסיתי לגבי הנושא הזה, הוא לא דיבר. כשהיה ערב ההשקה של הספר, לקחתי את האחיין שלי, את אסי, ואני אומרת לו, אסי, אני רוצה להכיר לך את ג'קיטו מאסטרו. אני הולכת ואני אומרת לו, שלום, אתה זוכר אותי? הוא אומר לי, בטח, הבת של שרינה. אני אומרת לו, וזה הנכד של שרינה. ילד, אם אתה פה זה בזכותי. אז אסי מסתכל עוד פעם ואומר, אבל איך, היה לך קשרים? אז הוא אומר, מה אני אגיד לך? ניתוח לא היה. אבל אם היו צריכים לתת 10 טיפולים, אני יכולתי לסדר שיתנו פחות. איידה. אמרתי לו, ואתה בטוח? הוא אומר, מילה אחת בספר שלא הייתי בטוח בה, לא כתבתי. מילה אחת בספר לא כתבתי. אני רוצה להגיד לכם שזה היה חיבוק של שתיקה, של סוד. חיבוק עמוק, אחד בלחי של השני. סליחה. וסוד, סוד גדול. לא הייתה בושה. הייתה גזרת שתיקה שם. אם תשימו לב, לעדות של עליזה ברוך, היא לא מזכירה שמות. יש לזה הסבר אחר. משום שהיו יווניות שכן עברו את הטיפולים האלה ונשארו הכרות. לכן לא רצו להרחיב אולי לאלה שעברו את הטיפולים. אני יודע מסיפורים בבית שהיה המון כעס על עליזה ברוך. נכון, זה מה שרציתי להגיד. טוטיניאז פריטז הנה אבלטס, הם אמרו לה. הם גם כעסו עליה מאוד. בעדויות. כי כנראה שהם החליטו לשמור על שתיקה מה שנעשה פה. כי היו הדודות שהגיעה אלינו, דודה קלר ודודה לונה, אף אחת מהם לא ילדה, דודה בלה כן. דודה בלה לא עברה נישואים. אבל הם גזרו, ואני זוכרת שאמרו לעליזה ברוך, tú tienes hijos, הנה אבלטס, no dice nombres, היא הייתה בעמדת התגוננות, no dice nombres, אבל היה כעס עליה. דבר נוסף שהיה פה, ולא מדובר עליו בשום מקום, נתתי מאמר לאליעד, הוא אמר שהוא הביא את זה. היה שלב שבחרו נשים למומיות. למומיות. פחלוץ. לעשות מהם פחלוץ? כן. זה סיפור שלא כל כך ידוע. קיבלתי את החומר מלאה עיני, כי כשסיפרתי לה היא לא האמינה. ומאיך עליתי את זה, אבא מאוד אהב את אמא, והיא הייתה אישה יפהפייה, ותמיד כשאמא הייתה ככה קצת מתרגזת או משהו, היה תופס את הפנים והיה אומר, אסתה קריקה, אפילו אל אלמן לא קיז'ו עזר מומיה. אמא, מה זה המומיות? לא דיברה, ואז הלכתי לדודה בלה, ואמרתי לה, דודה בלה, כל הזה אסתס מומיה. מסתבר שהיו כן, אז אני אספר את זה אחר כך, אבל על הקבוצה השנייה. מסתבר שלקחו את הנשים, בחרו אותם, העבירו לשטרסבורג, ושם נעשו הניתוחים. כפות ידיים ופנים יפות. מצאו מקרר בשטרסבורג עם מומיות. הצד השני זה לא חיירה הצד השני זה כנראה שהצד השני זה קירה מוות. כן. נכון, שמחה? כן. מה זה? הצד השני זה קיר המוות, שהם היו רואות את ההוצאה להורג דרך חריצי התריסים. חיות. לא בני אדם, זה חיות. Talking about, can you translate a little bit what she was talking about? Yeah, it's very important which is called. של מי אחרי? שומן?
בסופו של דבר גם אותו הם גילו שהציעו. היא גם מצלמת. כל הניסויים האלה, ניסויים לזה, הנשים אבל היו מוחצים אותם בדי הרבה זמן, והיו מכניסים אותם לחביות עם חומר מסוים. גם חביות, ניסוי, כן. ואז הם היו יוצאות ומקיאות. But you didn't say that they were born here young girls from Greece. Well, לא, אני שאלתי אותה. No, you said yes, but you say a Belgian and Holland. No, you are not right. You are not listening carefully. I was saying the first brought here were the Belgian and the Dutch, because that's the time they were being deported here. And then subsequently the transports, there were also Polish women here, and I didn't mention at the beginning. There could be some from, let's say, some other places, just as the transports were coming, and then we realized, well, another group, so another My mother was brought here at 17th of April, 43. She was 43, okay. Yes. With more 10 or 12 Jewish girls from Saloniki. And just from the platform immediately for Auschwitz, without being sent to the camp. No. Okay. Only selection and the quarantina. So they were yes, they were quarantina and the number, and they were both here. My mother was not the student, but the sub-student. Okay. So she got sort of function. Stubendienst. Okay. So that's why. But she was the Stubendienst here. No, she was another girl was the Stubendienst here. Okay. But she was the major of her. No major. Deputy. Okay. The deputy of But in quarantine or here in this block? Here in this block. In this block. In this block, yeah. Okay. Yeah. So they were. Yeah. They are mentioning in the sources the different functionaries. And there was a doctor, a Jewish doctor, that saved some of the girls, Dr. Samuel. Yeah, he was executed. Just here. Yes. Few of them. Recently, some years ago, I met a Dutch politician, actually, Moritz van Jaap, and his mother was Dutch. And when she was to be operated, again, Dr. Samuel told her something about a chance in the future or something about future. She didn't remember much of the sentences, and of course she didn't get any logic of what he's saying.
But then she made a complete story after she returned to Holland, and she had the family and the children. So that was again the fact that he did not complete the operation, so giving her a chance. So there were several cases. There were several cases that he just performed the operation on purpose in this way. Thank you. Yeah, thank you. Let's take another group. Thank you.